It's 5-ish at camp, and we wake up to the birds. Actually, it was super hot yesterday, and today, this morning we wake up, it's super cold. Patty's car is full of pollen. This is our tiny house. But it's so peaceful. Actually, I think we're the only ones here. C'est 5 heures, puis les oiseaux au camp. Puis c'est peaceful. Puis hier, il faisait chaud. Aujourd'hui, on gèle. Puis il y a beaucoup de pollen. C'est le char de Patty. Ça, c'est notre petite maison, puis notre camper. Ok, salut, bye.